Akkam jirtu hordoftoonni fi miseensonni garee Marvel Wise Tubi ani nagaa kootii Marvel Wise Tubi irraa ani beekidha irrammoo kanas inni qabadee dhufee Ordinal Utility yookaan Economics boqonnaa tokkoffaa kutaa 11 Consumer Behavior kan jedhu irratti Mathematical Party wajjin jalqabnee turre yookaan Mathematical Party akkamitti solve goona jennee partii tokkoffaa irratti wajjin jalqabnee turre barumsa idilee kichiniin alatti jechuudha. So Telegram irraan boqonnaa tokkoffaa irraa torbaffaatti hojjetameeti kan jiru already xumuramee jira. Kuni barumsa directly yookaan immoo barumsa hundaan mathematical party qofa kan keechaa baanidha. Guutummaan guutuutti nootii miti kanaaf nootiin keechaa feeti kan jiru maal jechuudha. Nootii hojjetamee jira walumatti qabaa hojjetamee jira ግን mathematical party konseptii akkasiin qabataniidhaaf. So Ordinal utility theory ilaalama. Cardinal utility theory ilaallee jira. Yoom consumeriin tokko satisfaction irraa akka gahu commodity lama jalatti addaan qoonni commodity tokko fayyadamoo deeme yookaan immoo two or more commodity yommuu namichi kun itti fayyadamuudhaa fi assumption cardinal utility jalatti jiran ilaallee jira. Akkasumas marginal utility jechuun maal jechuu akka ta'e Ordinal utility jechuunis maal akka ta'e jechuun siniif hojjedheen jira sana. Kanaafuu amma immoo kan laallu Ordinal utility theory dha. Kun Marvel Wise Tubiidha. Barattoota afaan Oromootiin barataniif kan qophaa'edha. Barumsa soshaalii kutaa 10, kutaa 11, kutaa 12 akkasumas kutaa 9 Telegram irraan hin kennina. Isa kana hordofuu kan barbaadan, hojiin barachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya 9-45-82-35-39 irratti nu bilbiluudhaan nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo Marvel Wise Tubi jettanii sarchii gootan Telegram irraan nu argattu. So join godhaa nootii kana achirraa argachuu dandeessu. Akkasumas immoo barumsa mimmiidhagaa ta'een tiraansleeshin qopheessuu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keenya bira akka gahu share gochuudhaan like gochuudhaan viidiyoo nuti post goone immoo dafee akka isin bira gahu mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan maamila akka nu taatan yookaan immoo miseensa garee Marvel Wise Tubi akka taatan jechuun jaalladha. Paartii lammaffaa mathematical part of the economics of grade 11 textbook dha. Student textbook grade kutaa 11 mathematical party part 2 of unit 1 dha. Asirratti kan nuti ilaallu Ordinal utility theory dha. Kana dura Ordinal utility theory kan ilaalin inni kun viidiyoon isaa YouTube irra jira. YouTube irra deemtanii YouTube keenya irra search gootanii ilaaluu hin dandeessu. Part 1 part 2 wajjin ilaalla. Part 2 irratti kan nuti wajjin ilaallu Ordinal utility theory. Ordinal utility theory akkuma part 1 irratti isiniif kaasuu yaadee fi akkasumas immoo viidiyoon Telegram irraan isinii kennuudhaaf yaase kaas irratti utility measure yoo goonu gartuu gurguddoo lama jalatti qoonna jenneerra. Isaanis cardinal utility fi ordinal utility dha. Cardinal utility onni utility yookaan satisfaction measure gochuu dandeenya lakkoofsaan warra jedhanii fi ordinal utility lakkii akka warri cardinal utility jedhan sana nuti lakkoofsaan yookaan utility fayyadamnee utility satisfaction namni tokko argatu measure hin goonu. Garuu sadarkaadhaan yookaan orderidhaan lafa kaa'uu dandeenya jedhu. Isin kam akka deeggartan yookaan kam akka deeggartan koomentii irra nuu kaa'i. Utility theory dha moo ordinal utility theory dha moo cardinal utility theory dha kan jedhu jechuudha. So relatively ordinal utility gaariidha jedhanii yaadaan jechuudha. Mee spread the utility kana ilaalu. Ordinal utility spread the utility in relative term yaan ibsa wal dorgomsiisa jechuudha. Kana jechuuni konkolaataa sadiin biyya tokko gara biyya tokko odoo kan deddeebitan ta'anii sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaatiin odoo kan deddeebitan ta'ee ordinal utility jidduutti maal jettu hoo ibsitanii satisfaction keessa yookaan gammachuu konkolaataa kanarraa argattanii ibsitanii konkolaataan sadarkaa tokkoffaa gammachuun ani konkolaataa sadarkaa tokkoffaa irraa argadhe konkolaataa sadarkaa lammaffaa irraa kan argadhe hin caala. Gammachuun ani konkolaataa sadarkaa lammaffaa irraa argadhe gammachuun ani konkolaataa sadarkaa sadaffaa irraa argadhe hin caala jettaniitu satisfaction keechan ibsitu. So kun maal agarsiisa? Namni tokko satisfaction akkamii keessa akka jiruu fi satisfaction isaa sun immoo orderiidhaan akka taa'uu danda'u nutti agarsiisa. Measuring goonu utilityidhaan. Kanaafuu raankiidhaan yookaan immoo raankiidhaan kan nuti measure goonu jechuudha. Asirratti konseptii nuti qabnu indifference dha. What you mean indifference? Indifference yoo jennu maal jechuu keenya? Jalqaba difference yoo jennu maalidha? Garaagarummaa. Yoo jennu negative of indifference. Negative of difference. Okay. Indifference jechuun keenya maal jechuudha? Garaagarummaan hin jiru jechuu keenya. There is two commodity in the bundle. Those two commodity have the same satisfaction. Indifference keessatti Materiaalonni lama korojoo tokko keessa odoo jiraatanii korojoo lama materiaalota korojoo keessa jiran sana lamaan irraa satisfaction nan argadhu gammachuun nan argadhu wal qixa. Buna shaayee
konkolaataa xiyyaara akkasumas immoo tuyyuu laslaasaa fi bishaan wal dorgomsiisee gaafa wallaalu unsatisfaction jara kanneen lamaan irraa argaddu walqixa yoo jennee that is called maal jennee waamna indifference jennee waamna jechuudha. So indifference kan jennu indifference kan jennee waamnu kun garaagarummaa yoo jiraachuu baate. Kanaaf indifference seetiidhaan yookaan iskeejuuliidhaan ta'a. Seet and schedule yoo jennu graafikaalii bifa kanaan teebulaarii bifa kanaan yoo ta'e that is called indifference curve jennaan. That yoo graafikaalii ta'e indifference curve jennaan. yommuu tuyyuu teebiliidhaan ta'e that is called schedule jennaan. Maal nutti agarsiisaa? Inni kun indifference curveedha. Indifference curve kanarra pointiin ta'anii the same rate of substitution the same rate of utility nutti agarsiisa. Kanaaf the same utility kan itti argannu kan level of utility keenya satisfaction keenya the same ta'uu kan nutti agarsiisu indifference curve kanarra pointiin jiran maal nutti agarsiisu the same satisfaction. Inni kun indifference curve ta'ee as keessatti commoditiin tokko dorgame yookaan out irratti commodity tokko dorgame asirratti satisfaction isaa maal leezidha. Satisfaction isaa abaavidha. Garuu ija kanarratti satisfaction isaa the same dha indifference curve irratti kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaafuu indifference map jennee kan waamnu immoo yommuu indifference curveewwan baay'een bakka tokko irratti curvii tokko irratti agarsiifaman indifference map jedhamu. Garaagarummaan indifference curve fi indifference map maalidha? Indifference curve single indifference curve yoo graafiidhaan taa'e indifference curve jennee waamna. But indifference map jennee kan waamnu immoo indifference curveewwan baay'een graafii tokko irra yoo kan ta'an ta'e that is called maal jennee waamna indifference map jennaan. Inni kun amma indifference curve 1dha. Inni jidduu indifference curve 2dha. Inni C irra jiru indifference curve C dha. Indifference curve 1, indifference curve 3, indifference curve 3 kun bifa kanaan kan ta'an taanaan maappii jedhamanii waamamu. So kanarraa kan ka'e indifference curve F irratti amma indifference curve 1 satisfaction F nutti agarsiisa. Indifference curve 2 irra kan jiran yookaan indifference curve 2 irra kan jiran yookaan immoo graafii kanarra kan jiran hundumtuu the same satisfaction qabu. The same satisfaction qabu jechuudha. So properties haa ilaallu. Property of indifference curve. Indifference curve property isaa negative slope ilaala akkana. Negative slope jechuun as the quantity increase our satisfaction become decrease. If the relation of two commodity have inverse relation, the graph have also negative slope. Asirratti commodity tokko dabalaa jira, commodity tokko hir'achaa jira. So akkaataa haala nuti maateriaalii tokko itti fayyadamni keenya dabalaa deemuuni satisfaction keenya gadi bu'aa deema. So waan tokko dabalaa yoo deemnu fi wanti tokko immoo gadi bu'aa kan deemu ta'e inni tokko as one increase at one decrease yoo ta'e inversiidha. Inversiidha ta'uun isaa immoo maal nutti agarsiisa? Graafiidhaan yoo ta'u negative slope. Negative slope maal jechuudha? Downwardidha. Downward slope jedhamee kan waamamu bifa kanaan kan ta'udha. So slope downward slope. Downward slope jechuun immoo originiitti yookaan gara sarara handhuuraa kanatti siiqa concave godha. Kanaaf it is convex to the origin. Originiitti convexidha. Slope indifference curve kan adda isa taasisu indifference curve garamitti siiqa? Gara originiitti siiqa. Indifference curve kun gara originiitti siiquun isaa kun maal nutti agarsiisa? Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution jechuun maal jechuudha? Maateriyaalii tokko guutummaan guututti bakkee yommuu buuftanii itti fayyadamuu yoo deemtanii satisfaction inni isin isarraa argattan guutummaan guututti wal fakkaataa miti. Kana jechuun buna bakka shaayii buuftanii satisfaction isin argattan kan bunaa sanii wal qixa miti. Namni mataa dhukkubu tokko sababa bunaatiif suusa'e tokko shaayii dhugee irraan galu. Garuu bakka sana buusee shaayii dhugu malee shaayii dhugee irraan galu. Maaliif that's called absolute limit ka absolute termiidhaan bakka bu'u yookaan absolute limit decrease ta'aa deema jechuudha. Kanaafuu maal inni nutti agarsiisa? Convex to the origin. Kun immoo concave dha faallaa isaati. Garuu kan indifference curve taate convex to the origin. Kan biroo immoo property isaa maalidha? Higher indifference curve always prefer to lower one.
Higher indifference curve kan jennu kun look indifference curve kana isa kan indifference wan akkanatti jiran indifference curve wan akkanatti jiran keessa kan yeroo hundumaa fixiltamu isa gara oliitti jiru higher indifference sababiin isaa higher satisfaction tasirra jira waa'ee ta'eef higher satisfaction tu si kanarra jira waa'ee ta'eef higher satisfaction bakka jiru kanatu filatama preferred kan godhuun kan filatamu yeroo hundumaa higher indifference curve tu isa lower indifference curve irratti filatama kun property isaati. Kan biroo immoo indifference curve yeroo kamuu hundi sinaabachuu qabda indifference curve cross waliin godhu bifa kanaan hin ta'u gonguma unless otherwise though the commodity is the same commodity sun wal fakkaataa yoo ta'anii alatti indifference curve irratti cannot intersect gonguma intersect hin godhan cross waliin godhan that cannot intersect kana jechuun isin kan isin filattan birra filattu miti A indifference B dhaaf A indifference to B kana filattu si kanaafu kana sadaniin alatti A equal to B jennee kan lafa goonu hin jiru kanaafu intercept hin godhan yookaan immoo connected hin godhan kanaafu intercept never intercept kanaafu graafii akkanaa kan maali kan indifference curve argattan taanan that is called not it is indifference curve miti graafiin akkanaa sunitti dhufetanan kanaafu indifference curve yeroo hundumaa maal hin godhu intercept hin godhu yookaan immoo cross each other hin godhu that indifference curve yeroo hundumaa karaa kanarra deema indifference curve kan nutti agarsiisu the same level of satisfaction idha malee that is called equal the same level idha jechuun walitti siqa jechuu keenya malee equal miti kana jechuun Materiaalii tokko yoo bakka buufannu nuti bakka karaa lamaan bakka buufachuu dandeenya. That substitute godhu jechuun bakka buusuu complementary kan jennu jira. That substitute jechuun bakka B buufnee fayyadamna guutummaan guutuutti nu ta'a jechuu miti. Abbaa bakka haadhaa buufnee jechuun abbaan haadha nu ta'e jechuu miti. Akka namaatti kun commodity-dhaaf saayinsichi commodity-dhaaf akka namaatti akkasiin hubattaniifan. So cross-linking godhu jechuudha. Kanaafuu marginal rate of substitution maalidha? Sirriitti naa hubadhaa. Marginal rate of substitution jechuun konseptiin isaa namni tokko maateriaalii birootiin bakka buusee yookaan inni fayyadamu ta'e substitute one another commodity to other commodity the satisfaction of that person become decrease that is called the marginal rate of substitution. Asirratti marginal jechuun maal additional unity maal gochuudha consume gochuudha. Substitute jechuun maal jechuudha one commodity in term of other jechuudha one commodity in term of other bakka buufnee yoo fayyadamnu marginal utility keenya commodity successively yoo fayyadamnu maal ta'aa deema decrease ta'aa deema kanaaf marginal utility ordinary utility jalattis maal ta'aa deema decrease ta'aa deema jechuudha fakkeenya isiniif haa fudhadhu let I take the example for you to more understand kana gootaniif fakkeenyaaf namichi tokko xiyyaaranii biyya tokko deemuu barbaada. Gaafa kana akka isaa xiyyaarri hin jiru hin balali'u ayyaana yookaan qilleensa mijataa miti jedhamee hooggamee konkolaataa yookaan baaburaan yookaan riyaalweedhaan akka deemu taasifame. Namichi kun xiyyaaraan odoo deemee gireedhuma tokko magaalaa barbaadu sana garuu daandii baaburaatiin yoo deeme immoo baabura tokkorraa bu'ee baabura kaanirraa bu'ee deema. Kanaaf galma ga'uudhaaf bakka yaade sana ga'uudhaaf namichi kun guutummaan guutuu xiyyaara fayyadamee odoo deeme si'a tokkotti bakka sana bu'a garuu yaa ta'u gama biraatinis deemuu nan danda'a riyaalwii fayyadame yookaan immoo daandii baaburaa fayyadame yaa ta'u garuu irraa bu'aa deeme namichi dadhabaa dhufe. Kanaafuu bakka kanatti directly absolutely guutummaan guutuutti daandiin baaburaa kun xiyyaara bakka bu'ee fi hin buuneef. Kanarraa kan ka'e maal jennaan marginal rate of substitution additional unity nuti fayyadamaa deemnu yeroo hundumaa substitute goonee fayyadamaa deemnu maali ta'aa deema decrease ta'aa deema jechuudha. So conceptiin isaa maal marginal rate of substitution rate which consumer willing to substitute one another commodity to another in the such way that consumer remain in the same indifference curve. Sirriitti naaf wadhaa. Marginal rate of substitution kan jennu kun namichi fayyadamuudhaaf maarkeetii keessa deeme kun maateriaalii tokko yommuu waa'ee dhabeef maateriaalii sana kan birootiin bakka buusee fayyadamuudhaaf fedhii yoo qabaatee fi satisfaction inni irraa argatu the same levelidhaan yoo ta'e that is called substitution jenna. Garuu substitution keenya marginal rate of substitution jennee waamna. Marginal rate of substitution immoo decrease ta'aa deema kan jennu maalidhaaf kan jennu sillaalla negatiivan ta'a look.
Kanaafu marginal rate of substitution kan nuti argachuu dandeenyu number of unity of given of up kan dhiifne san y akkasumas immoo number of unity of gain kan arganne sana x kan nuti argannu jechuudha. So marginal rate of substituting maal ta'a calculation jedhama marginal rate of substitute x of y jechuun minus change of y over minus change of x dha kana jechuun y2 minus y1 over x2 minus x1 daati kun immoo slope dha. Kanaaf marginal rate of substituting slope eenyu ta'a slope indifference curve sirriitti naa qabadha. Slope indifference curve maalani marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution akkamitti dhufa change minus change of commutative of y over change of commutative of x dha. Sirriitti naa qabadha. So it is possible to derive marginal rate of substitution kanarraa maalii argachuu dandeenya marginal utility argachuu dandeenya. Akkamitti argachuu dandeenya marginal rate of utility argachuudhaaf marginal utility jechuun maal jechuudha isiniin jedhe derivation of total utility. Kanaaf marginal rate of substitution kan argachuu gaafa barbaanne gabaabumatti maal gochuu dandeenya marginal rate of substitution argachuu gaafa barbaanne equal to inni kun erga kana ta'e change jechuunis amtire derivative dha. So marginal utility over marginal utility of y dha. Okay. Sirriitti nama badhaaka. Marginal rate of substitution is equal to marginal utility of x marginal utility of y yoo jennu marginal utility of x marginal utility of y jechuun maal jedhu slope dha jechuudha. Slope kun immoo indifference curve dhaaf kan nu tajaajiludha. So suppose the utility function of two commodity x and y is defined amma ka akkamitti ilaalla function baasuudhaaf utility function jechuun equation isaati miti. Equation isaati. Marginal utility kan jedhne waamnu kun equation isaati. So x over y dha bakka ta'etti x y nu kenname taanaan utility maal bakka bu'aare f of x y dha. Kanaafu derivative of utility jechuun maal jechuudha derivative of total utility jechuun maal jechuudha derivative of utility over quantity of utility times derivative of x dha miti. So plus kan maalii qabna kan biroo immoo total utility of y dha qabna times y dha is equal to 0. Kanaafu maal arganne manuti maal arganne marginal utility of x plus marginal utility of y is equal to 0. Kanaafu ishee tana balleeffachuudhaaf positive y tiif over goone arganna. So kanaafu maal arganna nuti derivative of x over derivative of y is equal to maal arganne marginal rate of substitution. Kanarraa kaanii marginal rate of substituting is equal to maali ta'a jechuudha marginal utility of x over marginal utility of y ta'a jechuudha. Marginal rate of substituting agartanii marginal rate of substituting maal ta'a marginal utility of y x over marginal utility of x ta'a jechuudha. Akkaataa ittiin gaafamne hin deebiin asirratti isheen tun maatarii qabdi. Marginal utility rate of x over y yoo isin jedhee fi marginal utility of x y over x yoo isin jedhe garagara. Yoo akkanatti isin kenne kan gubbaarra oolu x dha kun jala oola. Y dursi immoo kan gubbaarra oolu y dha x dha. Kanaaf amma gaafii kana wajjin look gaafii kana utility function kan nu kenname x over y dha kan inni nu gaafate x y dhaan nu gaafate. Kanaafuu duubatti deebinee area wayii qabna bakka banaa asirratti ilaallu. X the power of sintiidhaan kenname x the power of evening keenya jechuudha x the power of 4 y the power of 2 dhaan kenname functioniin bakka kanatti asiniif hojjedha. Functioniin keenya is equal to functioniin kenname x the power of 4 y the power of 3 dhaan yoo rakkoon qabu deebinee hojjenna. Kanaaf marginal rate of substitution of x y sin gaafate. Kanaaf marginal sirriitti qabadha rate of substitution of x and y nu gaafate y teef x y nu gaafate y teefi maal goonare amma x derivative over y derivative dhaan hojjenna jechuudha. Kanaafuu x in quantity x bakka bu'a y teef. So derivative kana qofa kun akkanumatti ta'a beekaa. Derivative kana qofa maal ta'a 4 in asufti minus 1 dha. Kanaafuu maal ta'a 4x the power of 3 y the power of 3 ta'e over y yoo gootan x akkuma jirutti fudhattu
x the power of 4 in azra y derivative gootan 3 asii qabdu y the power of 2 dha. So asirratti amma ka balleechuu dandeechu 3 dha noo bade meeqa ta'a kun amma 4 over 3 dha. X in asirraa bade y tafe y tokko bade kun takka tafa y over x dha. Kanaafuu maal ta'e y the power of 4 over x the power of 3 ta'e jechuudha. Example nu kenname irratti jechuudha. Egaa haalli inni itti fudhate garaagaraa garuu irra deebi'ee isin ifan hojii jechuun asirratti 4 fi 3 dhaan fudhate wayiitiif kanaaf gabaa wanta akkamitti hojjennare marginal rate of x and y jechuun x kan dursoo ta'e x gubbaarra goone y kan dursoo ta'e y goone jechuudha. Kanaafuu marginal utility of x jechuun marginal utility of x jechuun derivative of x dha. Y odoon tuqin derivative of x kana bicha derivative gochuun derivative gootan duubatti deebistumti tana 4 as fiddu 4 x in azra akkuma jirutti ta'e 4 irraa minus 1 dha 3 dha. Y in 2 dha. Kun derivative maaliti x ti. Y in akkuma jirutti fanna kwa x in 2 y derivative of y hojjennu derivative of y hojjetan moo akkam gootu x in 2 tan x the power of 4 in akkuma jirutti tira y in 2 na sufa mitire y meeqa tafa takka tafa. Okay kana qabdu to the power of x y the power y in to the power of x the power 2x the power of 4 y dha kana sittafi. So isa kana ka marginal rate of substitute over badan marginal utility of x over marginal utility of y dha. Kanaafuu marginal utility of x in keenya meeqa 4x the power of 3 y square dha. 4x the power of 3 y square dha. Eshi marginal utility of y meeqa 2x the power of 4 y dha. 2x the power of y y kanaafuu asitti 4 lamaan 4 lamaan lama x in asitti 3 x in tokko yoo badu x in asii badde asitti x in hafti jalatti hafti x in haftiitti y in asirra tokko nafa tokko bara kanaafuu kana ta'e jechuudha. So qallaale kun salphaadha. Karaa kanaan hojjettu jechuudha. Amma konseptiin bal'aan fi konseptiin utility keenya ordinal utility jalatti daangessuu danda'u budget line yookaan price line dha. Inni kun constraint jedhamee waamama. Constraint yookaan immoo daangessituu jennee waamuu dandeenya. Indifference curve yoo laallu waa'ee indifference curve gaafa laallu indifference curve kan nutti agarsiisu waa'ee commodity qofaadha. Mitire commodity kana keessa immoo wal bira qabnee filachuu akkamitti dandeenya kan jedhu qofa nutti agarsiisa. Consumer filannoon isaa maal fakkaata kan jedhu. Kanaafuu consumeriin yeroo kamuu markeetti yoo deemu hin daanga waan ittiin daanga yookaan waan ittiin constraint ta'u qaba. Wanni inni ittiin constraint immoo waan lama. Inni tokkoffaan inkaamii inni kiisnaa qabuu fi akkasumas immoo price commodity ti. These two factors determine the ability or the capacity of the consumer. Consumeriin tokko capacity akkamiitiin ability akkamiitiin materiaalota bitachuu danda'a consume gochuu danda'a kan jedhu kan isaan determine godhan maalidha isaanii that's these two matter factorota kana lamaan income fi price of the commodity dha. Kanarraa kaanee yookaan budget of line kanarraa kaanee immoo maal jennaa these constraint of important which help to budget line kanaafuu budget line keessatti nu gargaaru. The budget line is a set of commodity bundle that can purchased if the entire income is spent. Budget line jechuun commodity bituudhaaf markeetti baane sunii fi income keenya wal qixa yommuu ta'anidha. Kanaafuu budget line akkamitti ta'a? Budget line hojan M goone income keenya. M is equal to price of x times x. X maal commodity plus price of y times y. Y maal kan. Kanaafuu M is equal to price of x times x plus price of y times y bakka ta'etti that is kun maal jennee waamna constraint. Asirraa intercept baasuu qabna. Asirraa slope baafna jechuudha. Y dhaan in term of y dhaan barreessine itti ufnes. In order to draw the budget line facing the consumer, we consider following assumption. Egaa nuti budget line graph dhaan teessisuu keenyaan dura assumption wanti nuti ulaagaan nuti eeguu qabnu ulaagaan nuti guutuu qabnu sadiitu jira. Isaan keessa yaa buukuuwwan inkaamiidhaan rakkoo qabu. Sadan kana garuu gurguddaa sadan kana qabachuu tokkoffaan materiaalii nuti markeetii keessatti bituuf deemnu commodity lama qofa. Bakka kan tokkoffaan kan nu daangessu tokkoffaa maala budgetii materiaalii nuti bituudhaaf markeetii keessa deemnu only two goodiidha kan nuti binu x and y yoo ta'e.
Lammanni immoo yoo konsuumariin tokko maarkeetii bituudha yoo deemu kan isa daangessu maaddaa price of x fi price of y isa daangessa. Kan biroo immoo kan inni maarkeetii keessa ittiin deeme sana kan isa daangessan immoo kan inni isa daangessan maaddaa inkaamidha. Inkaamiin maal godhu isa daangessu. Kanaafuu yeroo kamuu maarkeetii keessa yoo deemu pricein y fi x maaddaa that is called consumer now fixed money income. Inkaamidha wal qabatu. Arfaffaaf sadaffaa wal qabata waa'ee ta'eefan tokkumatti qabaanii. So konsuumariin tokko maarkeetii yoo deemu yookaan waa bituudhaan waa gurguruudhaan yoo deemu waa bitachuudhaan yoo deemu inkaamiin maal godhaa fiiksiidha. Inkaamiin isaa gabiin isaa inkaamidha. Kanaaf inkaamiin isaa kan tuu koomodiitii kun maateriyaal isaa qarshii isaa kan inni baasuu danda'us tuu koomodiitii kanarratti qofaadha. So budget constraining keenya maal taare budget constraining keenya that's called m is equal to price of x times x plus price of y times y. Kanarraa kaanee rearrange goonee y dhaaf barreechuu qabna jechuudha. Y dhaaf barreechuu. Y dhaaf barreechinu m is equal to price of x times x is equal plus price of y times y bakka ta'etti in term of y dhaan barreechinu price of y times y is equal to price of x times x minus maadda m dha. So y dhaan barreechuu qabna price of y over price of y. Maal ta'uu kana y is equal to price of x times x over price of y minus m over price of y. Sloping isaa maal ta'e kanam sloping budget line sloping budget constraint maal ta'uu kana ta'a. Kanaafuu sloping isaa maal ta'a price of x over price of y. Inni kun slope maaliti? Slope budgetiti. Look, slope budgetiti. Oshi. Intercepting isaa maal ta'a asirratti? Intercepting isaa minus m over look minus m over price of y minus m price of y maada intercept of x intercept. So kanarraa kaanii ka waan lama qabna. Slope maalidha jenneerra slope is equal to maali jenneereefu price of x over price of y sirriitti qabadha. Budget kan constraint line equilibrium irratti waa itti fayyadamnuuf. So kanaafu rearrange goonee yoo argannu this is the budget line. Budget line dha kun jenneerra. So budget line dha inni miidhaan taasise. So the slope of the budget line negative aan kan isaan teessanii intercept isaanii m dhaan rakkoo qabu negative aan teessisu yeroo kamuu negative aan kennitu maaliif downward slope waa ta'eef negative aan teessisu qabu. Kanaaf amma inni kun budget line akkatti ka'eera. Akkatti ka'eera miti waa intercepting kana m over price of y dha. X intercepting kana m over price of x dha. Kanaafuu intercept dha. So slope isaa asirratti maal ta'a? Slope minus price of x over price of y dha. Amma isa budget line kanarratti markeetii keessa deemee namni kun maal gochuu danda'a? Bituu hin danda'a. Possible dha. Fully utilize dha. Garuu bituu hin danda'a. Possible. But qabeenyi qabu guutumaan guutuu itti fayyadama. Si biroo dhufu noo impossible hin danda'u qarshiin isa daangessa jechuudha. Kan hin danda'u amma asirratti maal dha? B qofa irratti jechuudha. Kanarraa kaanee example kanaa hojjennume. Example kennameera. A consumer has 100 birr to spend two good x and y with the price birr 3 and birr 5 respectively. Derive the equation of the budget line in the stage diagram. Egaa kan asirra jiru kana ilaalla amma equation yaabaa. M asitti meeqa? 100. Okay. Price of x meeqa? Price of x meeqa? That price of x 3. Price of y meeqa? That is called 5 dha. Equation yaa barreechinu. Equation yoo barreechinu ka m jenne maal jenne is equal to price of x times x plus price of y times y dha jenne. Kanaaf m meeqa? 100. Price of x meeqa? Price of x that is called 3. 3x plus price of y meeqa? 5 y. Equation isa kana. 100 is equal to 3x plus 5y dha. In term of y dhaan barreechinu. In term of y dhaan barreechuun keenya dirqama slope baasuudhaaf barbaada. Y 5y is equal to maal taare 3x minus 100 over 5. Kanaafuu y is equal to meeqa ta'a? Y is equal to 3
x over 5 mitire minus meeqa ta'e 140 diddama y kana ta'e jechuudha 3x over y amma asirraa jechuudha slope meeqa arganna amma nuti slope asirraa kan argannu minus goona jenneera yeroo hundumaa slope kana yoo baafnu asirraa slope isaa yookaan immoo slope of the budget line yoo baafnu minus goona jenneera kanaafuu slope yoo baafnu minus 3 over 5 idha so minus 3 over 5 idha intercept isaa meeqa diddama kanaafuu x intercept is equal to kan immoo that's called x intercept jechuun that's called is dhibbarshaniiti miti dhibbarshaniiti so kanaafuu slope isaa akkasitti baafanne jechuudha okay balleessuun qabuun ture sorry amma kanaafuu amma waa goona maal goona nuti equation nuti arganne duratti equation nuti arganne maal ta'e jechuudha y is equal to jenne miti y is equal to minus 20 minus 3 over 5x idha slope meeqa ta'e slope asirratti minus 3 over 5 ta'e x intercept no x intercept 20 ta'e dira that's called obviously x intercept no kan equation kana ittiin hojjennu that is called x intercept jechuun y 0 gooneeti asitti y 0 dha is equal to kun meeqa 20 ku 0 dha dhibba 0 dha siin meeqa ta'e x intercept 103 ta'a x intercept nuti qabnu 103 sirriitti naa qabadha asirratti slope nu qabnu 3.5 ti x intercept 3 ti y intercept keenya meeqa ta'a jechuudha 20 ta'a y intercept x 0 dha 20 ta'a y intercept 20 x intercept 3 ti akkasumas slope keenya -3.5 ti so kanaafuu amma graaficha kaafu graafii yoo kaafnu akkamitti kaafna look when you stand the graph x intercept meeqa finni x intercept jechuun bakkee kana kan tuqu jechuudha bakka kana kan tuqu meeqa finne 100 irra 3 ti naannoo 33 tuqaa wayiiti asitti immoo 20 finne to as keessa darba slope kana meeqa jechuudha slope kana yookaan slope kana kan nuti hin kaafne kana -3 over 5 dhiibbaa qabaa kan jedhudha amma ka maalitti deemna equilibrium of consumeriin tokko fayyadamaan tokko ordinary utility jalatti yoomidha kan inni maximum irra gabu jennee hoolaallu the preference consumer she was purchase are indicated by indifference qarbii irratti ibsina jennee redentire though the budget line speaking difference combine of two goods ega budget line ni indifference qarbii irratti yookaan budget line kan jennee waamnu kun maal of keessaa qabata jennee duratti yookaan immoo tiyu maal nutti agarsiisa jennee irra commodity lama indifference qarbii yookaan immoo garaagarummaan akka jidduu isaanii hin jirre nutti agarsiisa jennee kanarraa kaane income immoo restrict gochuu akka dandeessu jenneera kanaafuu rationally consumeriin tokko indifference curve keessatti sadarkaa olaanaa possible irra kan ga'u filata mitiire budget line qarshii isaatiin sadarkaa olaanaa materiyaala olaanaa commodity olaanaa bitachuu filata nam tokko marketii gachuu deemnu obviously hundi keenya waanuma galma ga'uu dandeenyu waanuma kiisiin keenya danda'u bitnee dhufuu qabna budget line guddicha jechuudha so kanarraa kaane indifference curve irratti kan equilibrium argamuu danda'u look ordinary utility jalatti equilibrium dhufuu kan danda'u waan lama laalleera marginal rate of substitute x of y laallee jirra maal jenneera marginal utility of y x over marginal utility of y dha jenneera inni kun slope isaati jenneera tokko lammanni immoo indifference curve dha indifference curve jalatti immoo maal laalle budget line jalatti immoo maal laalle budget line slope isaa maalidha jenneera slope isaa minus price of x over price of y dha jenneera kanaafuu kunis slope dha bakkee slope kun lamaan walitti dhufanitti yookaan slope of indifference curve maalidha marginal rate of substitute equal to slope of budget line immoo maalidha slope of budget line maalidha that's called minus price of x over price of y bakka kun lamaan wal qixa ta'anitti so kanaafuu amma maal goona ree nuti equilibrium fiduudhaaf yookaan immoo equilibrium argachuudhaaf equilibrium kan nufuu danda'u bakki jarri lamaan walitti tangible ta'anitti bakka ta'etti indifference curve fi maalin tangible bakkeetti ta'anii jenne budget line fi indifference curve bakka walitti dhufanitti so kanaafuu maal goona nuti maal goona indifference curve marginal rate of substitute of x of y equal to slope of budget line wal qixa bakkee ta'anitti minus price of x over minus price of y kanaafuu inni kun maaliin bakka bu'a marginal rate of
marginal utility of x over marginal utility of y is equal to maal wal ta'uu qaba minus price of x minus price of y minus price of y dhaan wal qixa bakka ta'etti jechuudha. So bakka jara lamaa walitti tangible jechuun tangent jechuun maal wal tuqan jechuudha miti. That's called kanaafuu indifference curve keenya irratti bakkeen indifference curve fi budget line itti wal tuqan yookaan bakkeen slope indifference curve fi slope budget line wal qixa ta'an that is called maal jennee waamna equilibrium point yookaan optimal point of the consumer jennee waamuu dandeenya. So equilibrium ilaaluudhaaf look asirratti amma inni kun bakkee equilibrium irratti uumamedha. That marginal inni kunam income over price of x income over price of y dha. Inni kun maal nutti agarsiisa budget constraint nutti agarsiisa yookaan budget line graafii budget line nutti agarsiisa. Okay inni kunniin maal inni indifference curve dha. Okay amma look kan asirraa argannu amma nuti maal bakkeen nuti slope jara lamaanitti equality ta'an look inni kun slope maal nutti agarsiisa slope maal nutti agarsiisa slope indifference curve dha asirratti jechuudha asirra wala waa'ee ta'e inni kun kan asirra oolu that's called kan maal nutti agarsiisa that's called kan indifference curve ti inni kun immoo kan budget line ti karaa budget line fi indifference curve equilibrium ta'an point irratti that's consumer in equilibrium kanaaf consumer equilibrium dhufe jechuudha. Consumer in equilibrium dhufe jechuudha. So amma kana hojjennu gaafii kana hojjennu gaafii kanaatti intallee tasgabboofnee hojjennaa sirriitti na ilaalaa sirriitti na hordofaa. Kitaaba keechan irraa hin fudhadhe cuunfaa boqonnaa kutaa kudha tokkoffaa boqonnaa tokkoffaa paartii isaadhumaa yookaan immoo summary question irraa hin fudhadhe jechuudha. So asirratti asoob total expenditure asirratti gudii lama bituudhaaf kan inni ba'aa jiru. Yookaan gudii lama bituudhaaf ba'aatii kan inni jiru salphaan fayyadama dura kan booda irra naadii bu'aateef. So emmiin asirratti kenname yookaan guutummaan guutuutti emmiin inkaamiin asirra jiru 200,209 inkaamii keenya. Price of x in 50, price of y in 40. Marginal utility from the consumer of x and y is given. Marginal utility x, marginal utility of y immoo that's called 4 dha. Okay. Amma kanaafuu maal qabna asirratti? Constraint qabna. Miti budget constraint qabna. M is equal to price of x over times x plus price of y times y dha. Kanaafuu M meeqa 209 itti price of x meeqa 50 x price of eda'u 40 y ti. In term of y dhaan barreechinu. In term of y dhaan barreechinu 209 irrisuu 50 x qixxeeta meeqa ta'a 40 y dha. Irraa 40 ti. Mitire eeshi irraa 40 yoo ta'u inni kun amma akkam ta'a deema look irraa 40 yommuu ta'utti asirratti 40 baddee y is equal to meeqa ta'e y is equal to kana 0 dhaan balleessitan 290 290 hira 294 si'a 9 dhuuntaan si'a 8 32 si'a 7 28 meeqa ta'e tokko 0 dha kan isa walumaa galatti 290 irraa 4 ti inni kun jechuudha. Minus 5 irraa 4 x dha. Okay kan argan. Slope asirratti meeqa ta'e minus 5 over 4 dha jechuudha slope asirra kan. Eenyurra budget line irratti. Kun eenyurratti budget line irratti. Kan biroo immoo marginal rate of substitution indifference curve irraa immoo slope yaa baafnu. Indifference curve irratti slope yaa baafnu. Indifference curve irratti slope yoo baafnu slope nuti argannu meeqa ta'a? Slope yoo baafnu marginal rate of substitution x of y is equal to marginal utility of x over marginal utility of y dha jenneerra miti. So marginal utility of x meeqa nu kenname? X man nu kenname. Marginal utility of y meeqa nu kenname? 4 nu kenname miti 4 over x kana qabna. X over 4 qabna. Okay. Marginal utility of y 4 dha. Marginal utility of x in x dha jechuudha.
So kana kam slope lama arganne x over 4 fi minus 5 over 4 arganne jirra jechuudha. Over 4 arganneerra. Okay. Sirriitti naa qabadha. Sloping inni kan budget line itti ta'e meeqa ta'e minus 5 over 4 ta'e. Kan immoo tuyyuu rate of substitute kan marginality of x itti ta'e meeqa ta'e x over 4 ta'e. Eshi formula is budget equation. Budget equation if in there. Budget equation make of in y is equal to minus 5x over 4 plus 290 over 4 if in after being kind. Slope of the budget line make of in slope of the budget line make of in minus 5 over 4 if in. Optimal quantity of the two goods that a consumer will buy. Optimal quantity may make at optimal quantity ni meeqa kan jennu halal optimal quantity kan jenne waamni kun optimal quantity argachuu kan nuti dandeenyu asirratti bakkee marginal rate of substitution x y is equal to the budget of line ina wal qixa taanidha minus price of x over price of y dha inni kunis minus ina jenneera so minus ni minus 1 bada boodarra y ta'eef so meeqa ta'uu qaba inni kun 5 over 4 is equal to x over 4 dha that 20 over 4 4x is equal to meeqa ta'a meeqa ta'a 20 dha mitire time 4 rabada meeqa ta'e reema kuni 5 x is equal to bakka 5 ta'etti x is equal to bakka 5 ta'etti maali jennaan quantity nuti optimal quantity nuti consumer gochuu dandeenyu jechuudha draws graphii jedhe draws graphii jedhe graphii kana immoo karaa salphaa ta'een slope isaa baaftanii lafa kaa'uu dandeechuu salphaadha jechuudha so siniif qabama jedhee yaada. Okay, kan itti aanu market structure and decision of the firm kan jedhudha boqonnaa lammaffaadha amma sanatti YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan jira waan agarumaatti nu hordoftaniif galatooma gaaffii qabaattan karaa kamiinuu kaasaa Telegram irraan YouTube irraan akkoon qabu siniif deebifna jabaadhaa YouTube keenya share subscribe godhaa Telegram irraan kottaa galmaa baradhaa galatooma.